قطع. قطع عليه عندك. عاد خلاص يعني. جو 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 جو. واحد والنك بني الله اكبر. سكر هيا. Come. Come, no, I don't, no time. Come. You see? تو يضبحونه. ثلاثة. خلال 23 هذا. اوكي حاول. وانا بقدافي سولجر. ها؟ شنو اسمك انت؟ شنو اسمك؟ Pues me preocupaba mucho porque pues es la salud de mi hijo y sí, pues claro, pues sí, esto necesitamos un doctor para que nos esté revisando, entonces por eso es necesario. Para mirarlo cómo está respirando. Eso ahí. Bueno, entonces. Le duele mucho la... Hoy se llevaron a Paula en paz. La presión está muy bien. جنگ شهر بود و وقت قبل جنگ نهاد وضعی رو خورده When we receive
ورته دغه نه خور ناجوړه وه ورته موټر نه راپرېښوی عسکر ورته یوارې هلته پر لار بنده وه 3 ځایه ورته هغه کوچنی پکښې مړ شو ورته بیا یې د دې موټر راپرېښوی ورته موږ د باندې ولاړ وو دا یې پر 7 بجې راپرېښول موږ یې پر 10 بجې راپرېښولو نو دغه موږ څنګه وکړو Yeah, 1 month ago they said we are at the home and just the snake is coming. This is the bullet, no? Taken out from him. Yeah? How many bullets of that do you have to extract every day? We cannot count. There are many. Maya, can I switch a granny? Can I switch a granny service? Just let it open, yeah? Violence is preventing the delivery of healthcare in situations of armed conflict and internal violence in many parts of the world today. And the ICRC sees this as one of the most critical and challenging issues confronting us currently, but also one of the most overlooked in the world currently. And our main concern is around the human cost and the impact of this violence. I'm thinking here of attacks against ambulances in Lebanon and in Libya in recent years. I'm thinking here of shelling of hospitals in Somalia and Sri Lanka. I'm also thinking of health personnel having to flee medical infrastructure, but also wounded and sick that are prevented from reaching care in hospitals and health posts around the world. For the past 3 years, the ICRC has been studying the effects and the impact of this violence against health personnel and health infrastructure very closely in 16 countries. And we've really been struck by how commonplace these acts of violence have become, and found very shocking the discovery that in many instances, in fact, people aren't necessarily dying as a result of the direct attacks against them in situations of armed conflict, but rather because they have been prevented from reaching proper care and treatment in hospitals or health posts, or the other way around, health personnel has been prevented from reaching the wounded and the sick. An end has to be put to this level of violence against health personnel and health institutions. It is literally a matter of life and death. La violence contre les patients, contre le personnel médical, contre les institutions médicales dans les situations de conflits armés et de violences internes à travers le monde représente aujourd'hui un des défis humanitaires les plus importants et en même temps les plus méconnus de la planète à l'heure actuelle. Ce que le CICR constate, c'est surtout le coût humain de cette violence contre le personnel et contre les institutions médicales. Je pense à des tirs contre des ambulances au Liban et en Libye récemment. Je pense aussi au fait que le personnel médical est souvent empêché d'atteindre les blessés et les malades dans différentes situations de conflit. Le fait que des blessés et des malades, eux, sont empêchés d'arriver dans les infrastructures médicales, c'est réellement un enjeu majeur de notre temps. Depuis 3 ans, le Comité international de la Croix-Rouge a étudié les impacts et les effets de ces niveaux de violence dirigés contre le personnel médical et les institutions médicales dans 16 pays. Nous avons constaté à quel point ces attaques et cette violence est devenue monnaie courante, et nous sommes choqués par le fait que dans de très nombreux cas, les personnes ne meurent pas
des résultats d'une attaque directe, mais bien du retard avec lequel ils sont acheminés dans les hôpitaux et les postes de premier secours. La violence dirigée contre le personnel médical, contre les institutions médicales doit cesser. C'est véritablement une question de vie ou de mort.